Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே உண்டாகட்டுமாக. சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமான ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவட்டை அப்படி பின்பற்றி வந்த சஹாபாக்கள், தாபியன்கள், தபா தாபியன்கள், ஷஹதாக்கள், சாலிஹன்கள், குறிப்பாக இந்த மஜ்லிஸில் இருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹ் தஆலா ஏற்படுத்துதல்வானாக. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அல்லாஹுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்கால இருக்கும் பொழுது, மக்கால நபிசாசம் அவர்கள் நபி பட்டம் கிடைத்ததற்கு பிறகு 13 ஆண்டு காலங்கள் இருந்தார்கள். 13 வருஷம். அந்த 13 வருடத்துல துன்பங்களுக்கு மேல் துன்பங்கள் அவர்களுக்கு வந்து கொண்டே இருந்தது. யாரெல்லாம் நபிசாசம் அவர்கள் மீது ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்கும் பல சிரமங்கள், பல துன்பங்கள் ஏற்பட்டது. எனவே அபிசீனியா என்ற இடத்திற்கு என்ன செய்றாங்க, முஸ்லிம்கள் ஹிஜ்ரத் செஞ்சாங்க, குடிபெயர்ந்து போனாங்க. 2 தடவை அபிசீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்யப்பட்டது. அதுல முதல் தடவை 18 ஆண்களும் 4 பெண்களும் இருந்தாங்க. 2வது தடவை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா 88 ஆண்களும் 18 பெண்களும் இருந்தார்கள். முதல் தடவை ஹிஜ்ரத் செஞ்சு போனாங்க. அவர்களுக்கு அங்க ஒரு வதந்தி கிடைத்தது, முஸ்லிம்களுடைய நிலைமைகள் இங்க மக்கால சரியாயிடுச்சு, எல்லாருமே நபிசாசம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதாக ஒரு தவறான வதந்தி அவர்களுக்கு கிடைத்தது. அதன் காரணமாக திரும்பி வந்தாங்க. திரும்பி வந்து பார்த்தா முதல்ல இருந்த அநியாயத்தை விட அதிகமான அநியாயம் ஆயிடுச்சு. ஒண்ணுமே இல்லை. அவர்கள் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ். இந்த ஒரு வார்த்தையின் காரணமாக அவர்களுக்கு பல சிரமங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அபு தாலிப் கணவாய், ஒரு கணவாயில 2 மலைகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு கணவாய் என்பதாக சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல என்ன செய்யறாங்க, முஸ்லிம்கள் அங்கதான் தங்கணும். யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய மாட்டாங்க. முஸ்லிம்களுக்கு பெண் கொடுக்க மாட்டார்கள், அவர்களுக்கு வீடு கொடுக்கக்கூடாது, அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பல ஒப்பந்தங்களை எழுதி என்ன செஞ்சாங்க, காபத்துல்லால என்ன செஞ்சாங்க, தொங்க விட்டார்கள். அந்த ஒப்பந்தம் கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்கள் வரைக்கும் அது என்ன செஞ்சு தொங்கிட்டு இருந்தது. பிறகு அல்லாஹ் என்ன செஞ்சான், இந்த சோதனையில சஹாபாக்கள் ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளானார்கள், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் தஆலா என்ன செஞ்சான், கரையான் அனுப்பி அதை துண்டு துண்டா அல்லாஹ் தஆலா ஆக்கிட்டான். அது கீழே விழுந்துருச்சு. கீழே விழுந்ததுக்கு பிறகு மக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, நார்மல், அதாவது கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாமே அவர்களுக்கு செய்யப்பட்டது. இருந்தாலும் பல சிரமங்கள் இருந்து கொண்டே இருந்தது. அப்ப 2வது தடவை ஹிஜ்ரத் செஞ்சு போகக்கூடியவங்கள்ல அவர்கள் ஹஜ்ரத் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் அவருடைய மனைவியும் இருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த 2 ஹிஜ்ரத்திற்கு பிறகும் நபிசாசம் அவர்களுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைச்சிச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கிடையாது. என்ன செய்யறாங்க, சில மனிதர்களை அனுப்பி நபிசாசம் அவர்களை பேச வைக்கிறாங்க. இவரை இந்த வேலையை விட்டுற சொல்லுங்க,
இந்த சொல்றதை விட்டுற சொல்லுங்க, நான் ரசூல் என்பதாக சொல்றதை விட்டுற சொல்லுங்க என்பதாக. இந்த 13 வருடங்கள்ல ஒரு தடவை கூட சஹாபாக்களோ நபிசாசமர்களோ யாரையும் எதிர்க்கல. அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் என்ன செஞ்சாலும் அமைதியாக இருந்தார்கள், அமைதியாக தாங்கிக் கொண்டார்கள், எதிர்க்கவே இல்லை. ஏன்? அல்லாஹுடைய கட்டளை வரல எதிர்க்கணும்னு. எனவே தான் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது, எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் நபிசாசம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளை இல்லாம செய்ய மாட்டார். அதற்கு அடுத்து ஹஜரத் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் வஃபாத் ஆயிடுறாங்க. அதற்கு பிறகு அபு தாலிப், நபிசாசமுடைய சிறிய தந்தை அபு தாலிப் அவர்கள் முஸ்லீம் ஆகல. அவர்கள்லாம் செய்யறாங்க, வஃபாத் ஆயிடுறாங்க. நபிசாசம் அவர்களுக்கு அதிகமான உதவிகள் செஞ்சவங்க, நபிசாசம் அவர்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் தான் அபு தாலிப். ஆனாலும் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா ஈமானுடைய நசீபு தரல. அதை அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லி காமிக்கிறான். நபிசாசம் அவர்கள் முயற்சி செஞ்சாங்க. ஆனாலும் அல்லாஹ் என்ன சொன்னா, ஓ நபியே, நீங்க யாருக்கு நினைக்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்காது. இன்னக லா தஹ்தி மன் அஹ்பப்த வலாக்கின்னல்லாஹ் யஹ்தி மன் யஷா. அல்லாஹ் யாருக்கு நாடுகின்றானோ அவர்களுக்கு தான் ஹிதாயத் கிடைக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காமிக்கிறான். அதற்கு அடுத்து நபிசாசம் அவர்கள் இந்த வஃபாத் ஏற்பட்டு விடுகின்றது. 2 பேரும் இறந்து போயிடுறாங்க. என்ன செய்றாங்க? தாயிஃபுக்கு போலாம். அங்க உள்ள மக்கள் கண்ணியமான முறையில பழகுறாங்க, கண்ணியமா நடந்துக்கிருவாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய பேச்ச கேட்பாங்க என்ற ஒரு நிய்யத்துல என்ன செய்றாங்க? தாயிஃபுக்கு போறாங்க. தாயிஃப்ல சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா 3 தலைவர்கள் இருந்தார்கள். 3 பேருமே நபிசாசம் அவர்கள நாவாலும் கஷ்டப்படுத்துனாங்க. அங்குள்ள சிறுவர்கள், வாலிபர்களை வைத்து நபிசாசம் அவர்களை அடிக்க வச்சாங்க. சொல்றாங்க நபிசாசம் அவர்கள், என்னுடைய வாழ்க்கையில அதிகமான நான் சிரமத்தை எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அது தாயிஃப்ல தான் என்பதாக சொல்றாங்க. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நபிசாசமுடைய உடல்ல இருந்து ரத்தமும் வெளியானது, நபிசாசமுடைய பாதங்கள் வீங்கி விட்டது. ஏன்? அவர்கள் அடித்ததின் காரணமாக என்பதாக சொல்லப்படுது. நபிசாசம் அவர்கள் மயங்கி விழுறாங்க. நபிசாசம் அவர்களை அவர்களுடைய அடிமை தூக்கிட்டு போறாங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடக்குது. அப்ப தாயிஃப்லயும் பல சிரமங்கள். பிறகு மறுபடியும் மக்காவுக்கு வர்றாங்க. மக்காவுக்கு வந்து ஹஜ்ஜுடைய நேரத்துல என்ன செய்றாங்க? பல கூட்டங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறாங்க. கூட்டம் கூட்டமா உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஹஜ்ஜுடைய காலம். அந்த காலத்திலயும் என்ன செய்வாங்க? அந்தவுடைய ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல மக்கள் வரக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க. காபத்துல்லாஹ் பார்க்க, காபத்துல்லாவை தரிசிப்பதற்காக. அப்ப கூட்டம் கூட்டமாக உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது யஸ்ரிப், மதீனால இருந்து என்னது ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கின்றது. 6 நபர்கள் கொண்ட. அவர்கள்ட்ட நபிசாசம் அவர்கள் இந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே அந்த 6 பேரும் என்ன செய்றாங்க? அதை எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள், முஸ்லீம் ஆயிடுறாங்க. பிறகு அடுத்த வருடம் அவர்கள் இன்னொரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டு வர்றாங்க. வந்த அந்த மக்கள் எல்லாருமே 300 பேர் கிட்டத்தட்ட, அவர்களும் முஸ்லீம் ஆயிடுறாங்க. அவர் சொல்றாங்க, நீங்க அங்க கூட்டிட்டு வாங்க, நீங்க என்ன மதீனாவுக்கு வந்துருங்க, நாங்க உங்களுக்கு கண்ணியத்தை கொடுக்கிறோம். இந்த மக்கள் உங்களுடைய கண்ணியத்தை உணரவில்லை என்பதாக சொல்றாங்க. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இந்த 13 வருடங்கள் இருக்கின்றதே, இந்த 13 வருடங்களும் சிரமத்துல தான் போச்சு, கஷ்டங்கள். அல்லாஹ் தஆலா இந்த இந்த மக்காவுடைய வாழ்க்கையில, ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்னாடியுடைய வாழ்க்கையில இறக்கப்பட்ட சூராக்கு பேரு தான் மக்கி சூரத்துகள் என்பதாக சொல்வாங்க. அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும்? தௌஹீத், அ ஏகத்துவம், அதே போல நபித்துவம், அதே போல பாஸ் பாதல் மௌத், ஆகிரத்தை பத்தி இருக்கும். அதே போல ஆகிரத்னா என்ன, கியாமத்னா என்ன, எப்படி உலகம் அழியும் அதை பற்றி இருக்கும். மறுமையில என்னென்ன இருக்கின்றது, சொர்க்கம் நரகம், அதை பத்தி இருக்கும். அதே போல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கும். இதற்கு முன் சமுதாயத்துல வந்த நபிமார்களுடைய விஷயங்களை பற்றி அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருப்பான். இது வந்து மக்கி சூரத்துகள்ல பொதுவாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்பதாக உலமாக்கள் சொல்றாங்க, முஃபஸ்ஸிரீன்கள் எழுதுறாங்க. பிறகு அல்லாஹ் தஆலாவுடைய அனுமதி வந்தது. இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய அனுமதி வந்தது. சஹாபாக்கள் என்ன செய்ய சொல்றான் அல்லாஹ் தஆலா, நீங்க இப்போ ஹிஜ்ரத் செஞ்சு மதீனாவுக்கு போங்க என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். அப்ப அந்த நேரத்துல நபிசாசம் அவர்களுக்கும் ஹிஜ்ரத்துடைய அல்லாஹ் தஆலா கட்டளை இடுகின்றான். ஹிஜ்ரத் செய்கின்றார்கள். நபிசாசம் அவர்கள் என்ன செய்றாங்க?
மதீனாவுக்கு போறாங்க. போகக்கூடிய வழியிலயும் பல சிரமங்கள். அதுக்கு ஆரம்பம் எப்படி ஆனது? 14 பேர் நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்களை வீட்டை சுற்றிக் கொள்கின்றார்கள். இவர்கள் வெளியே கிளம்பின உடனே இவர்களை அடிக்கணும் என்பதற்காக. ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையின்படி வெளியேறாங்க. வெளியேறும் பொழுது சூரா யாசீன் ஓதிக்கொண்டு என்ன செய்றாங்க? வெளியே போறாங்க. அ அவர்கள் வெளியே போகும் பொழுது அவர்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் அவருடைய கண்களுக்கு தெரியவே இல்ல. சூரா யாசீனை ஓதிக்கொண்டே அப்படியே வெளியே போயிடுறாங்க. அப்போ இந்த மாரி அல்லாஹ் தஆலா என்ன செய்றான்? தன்னுடைய நபிய பாதுகாப்பான முறையில மதீனால கொண்டு போய் சேர்க்கிறான். ஹிஜ்ரத்துடைய அந்த வாக்கியா ரொம்ப என்னது அ என்னது அத பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் 1 மணி நேரம் சொன்னாலும் அது குறைவு தான். நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் மக்காலிருந்து மதீனாவுக்கு போறாங்க. கூட அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இருக்கிறாங்க. மதீனால முதல் இடத்துக்கு போறாங்க. அங்க தான் குபா பள்ளிவாசல் இருக்கின்றது. அந்த இடத்துல நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 2 வாரங்கள் தங்குறாங்க என்பதாக கிதாபுகள்ல எழுதுறாங்க. அங்க தான் முதல்ல பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டது. மஸ்ஜிதே குபா. அதற்கு பக்கத்துல ஒரு ஜும்மான்னு சொல்லி இருக்கிறது. அந்த இடத்துல தான் முதல்ல ஜும்ஆ நடைபெற்றது என்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இப்போ இந்த மதீனால என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது? நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்தார்கள் என்பதை நம்ம சுருக்கமா பார்ப்போம். முதல் விஷயம், ஜும்ஆவுடைய கட்டளை. அல்லாஹ் தஆலா இந்த மதீனால தான் அல்லாஹ் தஆலா இறக்குனான். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு இதா நூதிய லிஸ்ஸலாத்தி மின் யௌமில் ஜும்ஆ என்ற சூரத்துல் ஜும்ஆவை அல்லாஹ் தஆலா இறக்குனான். ஜும்ஆவுடைய கட்டளை இந்த மதீனாவுக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான். பிறகு அஸான் பாங்கு சொல்லக்கூடிய கட்டளை. அதுவும் எங்க? வைதா நாதைத்தும் இல ஸலாத்தி தகதுஹா. அதுவும் மதீனால தான் இந்த ஆயத் இறக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு ரமஸானுடைய நோன்புகள் கடமையானது. அதுவும் மதீனால தான். அதனுடைய ஆயத்து யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு குத்திப அலைக்குமுஸ் ஸியாம் என்ற ஆயத்து. அதேபோல ஜகாத்துடைய கடமை. இதுவும் மதீனால தான். வ அகீமுஸ் ஸலாத்த வ ஆத்துஸ் ஸகா என்பதாக. அடுத்த ஹஜ் உடைய கடமை. இதுவும் மதீனால தான். வலில்லாஹி அலன் நாஸி ஹிஜ்ஜுல் பைத்தி மன் இஸ்ததாஅ இலைஹி சபீலா என்ற ஆயத்தை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா கடமையாக்கினான். அதேபோல எதிரிகள் வந்தாங்க அந்த நேரத்திலயும். அதனை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய அனுமதி அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்ததும் இதே மதீனால தான். குத்திப அலைக்குமுல் கிதாலு வ ஹுவ குர்ஹுல் லக்கும் என்ற ஆயத்தை கொண்டு. அதற்கடுத்து நிக்காஹுடைய சட்டங்கள், தலாக்குடைய சட்டங்கள், இத்தத்துடைய சட்டங்கள், வராசத் இத்தத் அப்படின்னு சொன்னா, தலாக்கு அல்லது கணவர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, 4 மாசம் 10 நாள் இருக்கணும். தலாக் ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னா 3 மாதங்கள் இருக்கணும். இதை பற்றியுள்ள சட்டங்கள், அது எல்லாமே வராசத். அது ஒரு ஒரு மனிதர் இறந்து போயிட்டாரு. அவருடைய சொந்தத்துல யார் யாருக்கு அவருடைய சொத்துல இருந்து பங்கு கிடைக்கும் என்பதை பற்றியும் அல்லாஹ் தஆலா என்ன செஞ்சிருக்கிறான்? சூரா நிசால அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காண்பித்திருக்கிறான். சூரா தலாக்ல அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காமிக்கிறான். சூரா பக்ரால அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காமிக்கிறான். அப்போ இந்த ஆயத்துகள் எல்லாமே மதீனால வந்ததுக்கு பிறகு தான் இந்த சட்டங்கள்லாம் இறங்கியது. அதற்கு பிறகு மது என்பது அதை ஹராமாக்குனது. அதுவும் மதீனால வந்ததுக்கு பிறகுதான் இன்னமல் ஹம்ரு வல் மைசிர் வல் அன்சாப் என்ற ஆயத்தை கொண்டு. அதே போல வட்டி என்பது ஹராம். அல்லாஹ் தஆலா யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு தகுல்லாஹ வதரு மா பக்கிய மினர் ரிபா இந்த ஆயத்தை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா வட்டி அல்லாஹ் தஆலா ஹராமாக்கினான். அதே போல ஒரு திருடன் திருடி விட்டால் என்ன செய்யணும்? அவருடைய 2 கைகளை வெட்டணும். அதுவும் இதே மதீனால தான் இறங்கியது. வஸ்ஸாரிகு வஸ்ஸாரிகத்து ஃபக்தஉ ஐதியஹுமா. முனாஃபிகீன்கள் முஸ்லிம்களுக்கு நடுவுல முஸ்லிம் மாறி நடிக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். அ அதுல உஹதுடைய யுத்தத்துல 1000 பேர் முஸ்லிம்கள் போறாங்க. 300 பேர் முனாஃபிகீன்கள் திரும்பிடுறாங்க. எங்களால போர் செய்ய முடியாது என்பதா. அதையும் அல்லாஹ் தஆலா என்ன செய்றான்? இதே மதீனால அல்லாஹ் தஆலா இன்னல் முனாஃபிகீன ஃபித் தர்கில் அஸ்ஃபலி மினன் நார் என்பதாக முனாஃபிகீன்களை பத்தி அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல இதே மதீனால தான் இந்த ஆயத் இறங்கியது. அதே போல முஆஹதா மதீனால ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. அந்த ஒப்பந்தங்களை பற்றியும் பனு குறைசாவுடன் பனு நசீருடன் ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டது. அதை பற்றியும் அல்லாஹ் தஆலா இதே ஆயத்துல தஆலா இதே மதீனால தான் அல்லாஹ் தஆலா இந்த கட்டளை இறக்கினான் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, மதீனால என்ன நடந்துச்சு பாருங்க. ஹிஜ்ரி 2ல பத்ர் யுத்தம் நடந்தது. ஹிஜ்ரி 3ல உஹதுடைய யுத்தம் நடந்தது.
முஸ்லிம்கள் 700 பேர், அவர்கள் எதிரிகள் 3000 பேர் இருந்தாங்க. ஹிஜ்ரி 5ல கஸ்வே ஹந்தக் நடந்தது. ஹிஜ்ரி 5ல பனு குரைதா அவர்களுடைய கஸ்வா நடந்தது. அதே போல கஸ்வே பனு நசீர் அதுவும் நடந்தது. ஹிஜ்ரி 7ல கஸ்வே ஹைபர் நடந்தது. ஹிஜ்ரி 7ல ஹிஜ்ரி 8ல கஸ்வே மூத்தா நடந்தது. ஹிஜ்ரி 8ல மறுபடியும் ஃபத்ஹே மக்கா, அல்லாஹ் மக்கா வெற்றி அல்லாஹ் கொடுத்தான். மக்கா வெற்றி அடைந்தார்கள் முஸ்லிம்கள். அதற்கடுத்து ஹிஜ்ரி 8ல ஹுனைனுடைய கஸ்வா நடந்தது. அதற்கு பிறகு ஹிஜ்ரி 9ல தபூக்குடைய கஸ்வா நடந்தது. இது எல்லா விஷயங்களும், அது இல்லாம எத்தனையோ சஹாபாக்கள் கேள்விகள் கேட்டார்கள். எத்தனையோ சஹாபாக்களுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு பதில் சொன்னாங்க. எத்தனையோ சுன்னத்துகள் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். இது எல்லாமே இந்த 10 வருடத்துல நபி ஸல்லல்லாஹு 53 வயதிலிருந்து 63 வயது வரைக்கும் இந்த 10 வருடத்துல எல்லாமே நடந்தது. இப்ப நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் இத்தனை விஷயங்கள ஒரு குறுகிய காலத்துல என்ன செஞ்சாங்க? செஞ்சும் காண்பித்தார்கள், மக்களுக்கு சொல்லவும் செய்தார்கள். எனவே கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, எனவே அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காமிக்கிறான், "லகத் கான லக்கும் ஃபீ ரசூலில்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹஸனா." இந்த 10 வருட வாழ்க்கை, அடுத்து மக்காவுடைய வாழ்க்கை, இந்த 23 வருடத்தினுடைய வாழ்க்கைய தான் இதுவரைக்கும் கூட மக்கள் என்ன செய்றாங்க? நபி அவர்களை பற்றி கிதாபுகள், ஹதீஸ்களுடைய விளக்கங்கள் இன்னும் எழுதிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் தஆலா நபியுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு முன்மாதிரி வைத்திருக்கின்றான் என்பது தான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லி காமிக்கிறான். எனவே கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, உலகத்துல நம்ம நம்மளுடைய முன்மாதிரி யார் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் மட்டும்தான். வேறு யாருமே நமக்கு முன்மாதிரி கிடையாது. அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய சஹாபாக்கள் நமக்கு முன்மாதிரி. அவர்களை பின்பற்றிய தாபியீன்களுக்கு முன்மாதிரியா இருப்பாங்க. யார் நபியை பின்பற்றுவார்களோ அவர்கள் தான் நம்மளுக்கு முன்மாதிரியா இருக்க முடியுமே தவிர, நபி ஸல்லல்லாஹு வழிமுறையை பின்பற்றாம வேறு வழிமுறை யார் எடுத்துக்கொள்கின்றார்களோ, அவர்கள் முன்மாதிரியாக ஆக முடியாது. எனவே சொன்னாங்க, அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லி காமிக்கிறான். "ஓ நபியே, இந்த மக்கள்ட்ட சொல்லுங்க, நீங்க அல்லாஹ்வுடன் முஹப்பத் செய்கின்றீர்கள், அல்லாஹ்வை விரும்புகின்றீர்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் நபியை பின்பற்றுங்க, என்னை பின்பற்றுங்கள் என்பதாக நீங்க சொல்லுங்க" என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி காமிக்கிறான். "குல் இன் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி." நீங்கள் நபியை பின்பற்றினால் யுஹ்பிபுக்குமுல்லாஹ், அல்லாஹ் என்ன செய்வான்? உங்களை விரும்புவான். வயக்ஃபிர் லக்கும் ஸுனூபக்கும், அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹ் தஆலா மன்னிப்பான். எனவே கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, நபி அவர்களுடைய சுன்னத் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கணும். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை நம்முடைய வாழ்க்கையில வரணும். இதுதான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லி காமிக்கிறான். அல்லாஹ் தஆலா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்கி தந்தல்வானாக. கடைசியில நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்கள் மதீனால ஹிஜ்ரி 11ஆம் ஆண்டு துல்ஹஜ் மாதம் அ அ ரபியுல் அவ்வல் மாதம் 12க்கு நபி ஸல்லல்லாஹு என்ன செய்றாங்க? வஃபாத் ஆயிடுறாங்க. அல்லாஹ் தஆலா அந்த நபியை நம் அனைவர்களுக்கும் பின்பற்றக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Assalamualaikum. Mas bhai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. walaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. So, let us continue our session. So last time we discussed about the capacity building in the life skills. Like what is the life skills education, critical thinking, decision making, all these things we have been discussing. So basically, as I discussed last time, communication, self-regulation, all these things will be part of life skills. So in life skills, you can integrate akhlaq chart.
Azam Bhai and team, they have developed that akhlaq chart, and there are a lot of skills. So you cannot segregate the Islamic aspects and the life skills. So both are on the same lines, and Sunnat and all, we will have fixed things, Sunnat and Farais. But the other things in life skills will be not so fixed. So, anyways, you can blend this akhlaq chart and these things. So basically, it is character building chart. So what we can do in school is we can have a timetable where we have 1 or 2 classes in a week for life skills. So we have to, in that session we have to train children on social skills like emotional management and how to have healthy relationship, respecting the parents. So all these things, I'm suggesting character building chart because already these things are defined. So ready-made we can just take whatever we want to add, we can add and we can move ahead. And there is something called, negative pressure. There might be some competition in the classroom. There might be some sports related pressure, or there might be some simply, somebody might be torturing the child. There might be, bullying and the situations might be tough for the child. Negative peer pressure might be there. So how do you overcome this negative peer pressure? Peer pressure. Peer is your friends and classmates, right? So as an adult, children need to prepare for life. So all these skills support to facilitate the effective and productive development of the children. Suppose an example, if the child goes to a job, he has to have listening skills. So now what we have observed is in corporate, they teach all this communication, listening skills, emotional regulation, then critical thinking. There are many things the companies teach their children. Most of the companies, I don't say most, many of the companies have this learning and development wing. Actually, they train leadership, they train. So a lot of trainings happen in companies like Microsoft, Infosys, all these companies. Generally, they train. Every time the training will be going on, some of the other training going on. Just develop all this. So when we know the corporate does this for their employees, so it means that there is a need of these skills with maths and science. These general skills may be taught. So an example of listening skills, listening, active listening. There is something called active listening where you listen, where you understand the meaning, not just listening to the words and sentences. Active listening is about uh, getting into the deeper meaning what the person is speaking. So we need to tell all this, like there's something called active listening. Like what will happen if you get distracted in communication while listening? You get half-baked knowledge if you get distracted and all this. So example, these are the things which children get advantage in their adulthood, but school has to take this opportunity to train them. And another thing is teamwork, how to work with a team, how to have healthy conversation. So similarly, all the skills need to be taught at school. So as I said, 1 or 2 periods in a week, not every day also. Okay. So for this, you need a trainer. You need somebody who is already trained. So that's why we need to make intention that there are people who are counselors in our school. There are people who are trained on life skills so that they can engage our children. Okay, when it comes to this learning, self-awareness is the key learning. So self-awareness is understanding self, my capacity, my caliber, my vision, my expertise, or wherever I lack. All these things are self-awareness. So this should be the key learning. So basically, you have to start identifying the children's LSA. So what is that? SWOT: strength, weakness, opportunities, and traits. What is my strength? What is my weakness? So we have to start with that. Then we have to make sure that they identify and recognize the emotions. What is to be happy? What is sad? What is joy? Or what is to be confused? Negative, positive, all kind of things. They should be able to
identify. So that is called emotional regulation. Understanding my current situation and understanding my thought process, my feeling. Then, similarly, what are my needs? How am I aligned in life? What are my values? So if you start with this, if you have this habit of this doing every year, even a child becomes a doctor, engineer, he does that, he'll improve in his career. So these are very key skills. So there is something called impulse control. Impulse control is, suppose an example, a person has told to take one sweet from the box. So one person had a sweet and he's taken another sweet because he's not able to resist himself. So it means that there's a lack of self-regulation in the child, right? How does he control himself? How does he regulate himself? So this can be taught. And also there is something called stress management. How do you manage stress? In normal life, there might be multiple things coming up. Suppose an example, a child is a good sports player and also good in maths. He does good in school. Now he is selected for a tournament or for sports. But within 10 days, he has got exam also. How will he manage this stress? How does he prioritize things? How does he make his timetable? So there is something called let go. Sometimes you might need to let go. You might need to leave your exam. If the tournament is say, state or national level, you might have to leave your exam and come and write it again. Or sometimes you might have to leave the sports and write the exam. You need to take these kind of decisions. So in life also, suppose an example, if a child is doing some software engineering, in software there's a lot of pressure to release the software. He's got only 10 days. How does he manage those days? Right? The people who do suicide and all those, no, generally they are not able to control their feeling. They are not able to manage themselves. That's the challenge usually these children have. Basically, they're not able to control, more than control, they are not able to uh, manage their stress, right? So basically, stress management we can teach. As I said, impulse control, stress management. So the life skills education should be such that they should have a good communication, listening, speaking, their writing skills, their conversation skills, their engagement with the people, how they talk, how they be with the people, overall communication. Because communication is not only about speaking English. Communication is about the approach, the way we convey things, the way we listen and reply. There's so many things in communication. So we can develop those skills. And social engagement. How does he engage with the society? How does he engage with the family? How does he engage with the friends and teachers and classmates? Social engagement. And through social engagement, how does he maintain build relationships? So these are the skills. Then there is something called negotiation skills. How do you negotiate? How do you bargain? Right? Sometimes the opposite person might not be favorable to my thought. I have to come to some conclusion to make sure that we go ahead with the work together. So I have to have negotiation. I have to go down myself a little, or I have to be able to convince him. I get convinced, or I'm able to convince him, the opposite person, so that we are in a bargaining stage. So negotiation skills. How do we negotiate? There is something called refusal skills. Refusal skills refers to how to say no. See, we there is something called yes yes policy. So you don't have confidence to say no, right? You have uh, 14 hours of job already. So and so many things you're doing, and some friend tells you, and you accept it, thinking that okay, I don't know what he will think about me, what my principal will think about me, what my colleague will think about me. So it is not about escaping the job. It is like how to say no. Sometimes there is a job, it is not connected to you, but somebody is asking you a favor, but you are not interested, that is not connected to me. I will help him, but
there are no resources and there's no time frame and there's no any way to do that. What I do is I don't know how to say no. We'll get offended. I'll accept it. So I don't have that confidence. So how to say no? Refusal skills, right? So actually, this is one of the hard topic. Like you don't say no. I cannot do this. I don't have time. Refusal skills is how to convey a message that opposite person should understand that no, you're not in a position to do that. That's a refusal. In general terms, we call it as how to say no. You can read many books on this. There are books written on refusal skills, how to say no. Complete no. Only on this concept there are books. There are a lot of videos you can watch. This is a very interesting concept. How to say no, refusal skills. And another life skills, conflict management. Conflict is not fighting physical abuse. Conflict is there is some difference in family members. There's a difference within classmates or friends, or difference between business partners. There is a conflict of interest arising. There is some conflict in some decisions. There are some differences. How do you deal this? How do you overcome? See, actually, these people have taken this refusal skill, emotional regulation from day-to-day life activities. That's why it is called as life skill. These all things everybody needs it. Every time we need it. Sometimes we need this. Sometimes we need that. So that's why the name is suggested those days. Life skills. A very famous word used. Personality development also used, but now it is used as life skills. Most of the programs they call it as life skills. So these are the life skills. So hope this is clear. Conflict management, and also we have now next you have achieved all this at your personal level and at your organizational level. Now you have to have a skill to have a vision. How do you have your vision in your life? How you are able to manage vision for your organization? Basically, there is something called goal setting. How do you set goal? So in order to set goal, you need to have a vision. Without vision, you cannot set a goal. There's a broader vision. For example, I have to have 5,000 strength of my school in 10 years. I have to have top performing mathematicians and sports persons in my school. That is my overall vision to develop my school in these aspects. I make some vision statement. So do you have capacity to set your goal, time frame, resources? How are you setting? So basically, the goal setting starts with how are you preparing for exam? How are you preparing for sports? How are you preparing for an entrance exam? So you set your goal. So you learn goal setting from these aspects, and if you slowly go on doing this from your school age, then in your life you will be able to manage and make your goals clearer. And there is something called organizational skills. Organizational skills refers to how you organize, how do you keep your things, how do you keep your files in your system. By there's a old saying in Urdu, if you are able to find anything by close eye. For example, somebody asked you to get a key. Just by closing your eye, you should be able to locate that in your house. Right thing in the right place. How are you organizing yourself, your dressing sense, or the way you keep your vehicles, or the way you keep your, as I said, physical files, computer files, or your belongings. How do you keep? How do you manage your time? How do you organize yourself? These are organizational skills. How do you organize your team? Basically, it is like keeping things in order based on the need and the current requirement. So this is something organizational, because organizational skills is not about organization. Because when you listen to this word, no, organizational skills, immediately we think it is about organization. It is not about organization. Company, school, not about organization. Organization is how do you organize? How do you organize your kitchen, right? See, we psychologists say, no, once you spend 1 hour in kitchen, no, will be able to generate the level of the stress and level of the person by looking at the child's home, no, we'll be able to see it better. The people who are very calmer, very clearer, and very focused, no, who are very committed, you find their house very clean and kitchens clean. And there's a psychological study which says
the people who wash their plate, they are very, there were 7 to 8 signs they had told. But just by observing, the people who wash their plate after eating by themselves, so they're very concerned, they're organized, they're committed, and they're like very much focused. 7 to 8 things they have identified in these people. Only the people who wash their plates and the people who keep their homes clean and they do same thing every day, they're able to achieve more in life, because whatever you do in personal life, if you will or if you don't will, it will have impact in your career, in your organization, in your capacity of your school. Same thing will apply. Suppose an example, a child is very, very much organized in his childhood. The way he keeps his clothes, the way he keeps his room, the home, the almirah, or his belonging. Same pattern will continue in his work also. There's something called leveraging. Same thing will get influenced in other aspects of life. So slowly we have to inculcate these things in our children. Organizational skills. So just to conclude, there are a few more things like self-motivation, intrinsic, that is internal motivation. How am I motivated internally? I'm not dependent on others. Like internally, I'm motivated. Self-motivation and self-discipline. People tell me or not, I'm maintaining the time. I'm very punctual, cleanliness, maintaining things on time. Discipline. Disciplining is not about just sitting silent. Keep your finger on lips. That is not only discipline. Discipline is how you organize your life. How do you fulfill commitments? How are you disciplined in life? When you are driving, how are you following the traffic sense? These are discipline. So just imagine so much things school has to do. We are just focusing on some maths and English. So many responsibilities we have got when it comes to this kind of skills. So inshallah, make an intention that we create some programs, or already we have got programs, we'll align with those programs to have this. Inshallah, there are a few more things. Inshallah, we'll try to discuss this in the next session. Jazakallah. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Subhanallah. Subhanallah.